Okay, in this video, we have a question under polynomials. So the question is, solve the equation of x cubed minus 2x squared minus 11x plus 12 is equal to 0. So the first step, okay, let's see how we solve here. So it was x cubed minus 2x squared minus 11x plus 12 is equal to 0. So tikufuna tipeze value ya x. So tikamapanga solve ma polynomials ndeti we use a trial method. Kutanthauza kuti constant number imene atipatsawo timapeza ma factors ake. So ma factor amene tapezawo we try kupanga substitute pamene pali x. So tikapanga substitute ngati yatulutsa 0 ndeti imene ndi factor, ngati sinatulutse 0 ndeti imeneyo si factor. So ma factors a 12 ndeti tili ndi 1 2 3 4 6 komanso 12. Kutanthauza kuti ma numbers awo akhoza kulowa pa 12 without leaving a remainder. So tiyamba kupanga substitute ndi 1 pamene pali x mu this equation, tipangapo substitute ndi 1 ngati yatulutsa 0 imene ndi factor, ngati sanatulutse 0 ndeti tipanga substitute ndi negative 1. Kutanthauza kuti timapanga substitute ndi positive komanso negative. Tipanga substitute ndi positive 1, ngati sinatulutse 0 we try ndi negative 1, ngati sinatulutsenso 0 ndeti tibwera pa 2 tipanga substitute ndi positive 2, then ngati sinatulutse 0 tipanga substitute ndi negative 2. So atipatsa equation yomwe ndi x cubed minus 2x square minus 11x plus 12 is equal to 0. So tiyamba kupanga substitute ndi positive 1. Kutanthauza kuti apa pali x tikapo 1 here cube minus 2, apanso pali x tikapo 1 here square here 1 plus 12 is equal to 0. So 1 cube ndi 1, 1 square ndi 1, 1 times negative 2 ndeti ndi negative 2, negative 11 times 1 ndi negative 11 ndeti here plus 12 is equal to 0. So 1 minus 2 ndi negative 1, negative 11 plus 12 ndi positive 1, here is equal to 0. Negative 1 plus 1 ndeti is equal to 0, ndeti ukuso ndi 0. So you can see tapanga substitute ndi positive 1 yazatitulutsira 0. Kutanthauza kuti x is equal to 1. Ndeti tapeza kuti x is equal to 1 chifukwa kuti yatulutsa 0, then ndeti tenga 1 abwere apa ndeti khala ndi x minus 1. Then we use long division method kuti tipeze quotient. So sketch like this one. So factor i ndeti tibweza apa tikhala ndi x minus 1, then ndeti tikutenga equation imene anatipatsa tibweza apa x cubed minus 2x square minus 11x plus 12. So tikamapanga divide ndeti mangogwiritsa ntchito x amene ali ku factor, x uyu adzalowe pa x cube ndeti ndi x square, x square times x ndeti ndi x cube, x square times negative 1 ndeti ndi negative x square, ndeti tipanga subtract x cube minus x cube ndeti apa ndi 0. Negative uyu akadzafika apa padzakhala positive, ndeti negative 2x square plus x square ndeti we get negative x square, ndeti tisitsa negative 11x, this one. So tikutenganso x uyu, x adzalowe pa negative x square ndeti ndi negative x, negative x uyu times x ndeti ndi negative x square, negative x times negative 1 ndeti ndi positive x.
tipanganso subtract ndeti kandi negative x square negative ndeti apa ndi positive ndeti kandi negative x square plus x square ndeti we get 0. Negative uyu akazafika apa pali positive pakhala negative ndeti negative 11x minus x ndeti ndi negative 12x ndeti this is a 12 uyu ndeti plus 12 here. Tikutenganso x uyu azalowe pa negative 12x ndeti we get negative 12. So negative 12 times x ndeti ndi negative 12x. Negative 12 times negative 1 ndeti ndi positive 12. Then ndeti tipanga subtract. So negative 12x minus 12x ndeti ndi chimodzimodzi kuti negative 12x plus 12x ndeti ndi 0. Negative uyu akazafika apa pali positive azakhala negative 12 minus 12 ndeti uwu tipeza 0. Then okay, let me shade here. Okay, so tapeza quotient kunena kuti ndi x square minus x minus 12. Quotient ndi iyi, this one. Ndeti quotient imene tayipezayo tipanga is equal to 0 in order kuti tipeze value ya x. So we use factorization method kutanthauza kuti negative 12 uyu tipanga times ndi x square ndeti kandi negative 12x square. Then tipeza ma factors negative 12x square. Tikapanga times izitipatsa negative 12x square. Tikapanga add kapena subtract izitipatsa number ya pakati. So tikakhala tili ndi let's say negative 4x ndi 3x. Negative 4x times 3x ndeti zatipatsa negative 12x. Negative 3x plus negative 4x plus 3x ndeti we get negative x. So tikhala ndi x square minus 4x plus 3x minus 12 is equal to 0. So ma numbers amene ali pakati awa ndi ma factors a negative 12x square. Then ndeti tingopanga grouping ndeti e ndi e ndi e. Then tipeza ma factors amene akulowa pa x square komanso pa 4x without leaving remainder ndeti apa ndi x. X alowe apa ndi x alowe pa negative 4x ndeti ndi negative 4. Ndeti apaso ndeti tikhala ndi 3 alowe pa 3x ndeti ndi x. 3 alowe pa 12 4 ndeti here is equal to 0. Then ndeti tenga x uyu timbweretsa apa. Then tikuzatenga plus 3 uyu timbweretsa apa. Ndeti apa tingotengapo bracket imodzi ndeti x minus 4 is equal to 0. Then bracket yoyambirira tipanga is equal to 0 ndeti kandi x plus 3 is equal to 0 and bracket yachiwiri tikuipanganso is equal to 0 is equal to 0. So tikandi x is equal to titenga 3 yabwere uku ndeti ndi negative 3 ndeti ukuso tikandi x is equal to 4. So let me shade this one. So tapeza kunena kuti x wambirira is equal to negative 3, x wachiwiri is equal to 4 and x is equal to 1. X is equal to 1 uyu ndi x wambirira amene tinampeza using a trial method. So x is equal to negative 3, 4 and 1.